Njaba tugende maaso eyo naye senior, how do you see Arsenal season yeno? Oyagala njogere ku Arsenal particularly? Yes. So nino wapu obadde otera okunfollowinga ndowooza ku mikutu gyange. More than 2 or 3 occasions kugambye, for me Liverpool's number 1 challenger kubanga feba champion, so anybody else about challenging Liverpool's number 1 challenger mu season yeno again agenda kuba Arsenal. For me, Arsenal is the most balanced side in the Premier League. Yes. Nti department zaabwe zonna zirina quality nungi and more than enough quality to fall back to. Weakness gye babadde nayo for the last 5 or so years ebadde mu maaso wokka. Babira n'abazanyi nga bana on their books perennially abali injured balwadde they are unavailable, they are never available. Ne balyingako on 1 or 2 players to get them goals naye nga te quality yaabwe balyingako is not that good. Kyokka ate be balina bala as backups balwadde, they are not available, they are unreliable. Yebadde problem yaabwe. What they've done this season, thank God they finally listened, is to say let us strengthen our weakest department. What they've done for me, Madueke, Gyökeres, those 2, and of course Easy Gwebaka Sembayo. Each of those 3 kati nze nkyali maaso anti kati gwoyogerera nze kati gweka kubiruga argument yange nze ntandikidde maaso nkugambye abasatu abo they are all attacking players. Easy an attacking midfielder come winger, Madueke attacking midfielder come winger, of course Gyökeres ye out and out striker. But all those they give you at least 8 plus goals, especially the midfielders Madueke ne Easy in a season. But as well they give you assists because by attacking midfielders. So bajjako abantu ne ba creating. Now, the best teams these days in football are teams that have midfielders who can weigh in on goals or who supporting available strikers. That is one. Teams that have wingers who contribute to goals. And of course, nga balina n'omuteebi ng'omulimu gwe kuteeba. Arsenal has been missing that. What does Arsenal have now? Balina omuteebi who is an instinctive goal scorer nga ye ekintu kye kyakuteeba kati bamulina atebesa olubuto atebekutu kati bamulina. Balina bawinga abateeba ahead of them, of course, Oyo Saka, no question. Naye kati baleese Easy oyo. For me, mubonda be baguze oyo gwensinga okutya because of quality. Then Madueke, who people tebamutegeera bulungi, but if you watch Madueke nga azanya, especially mu England, around other good players, you will know that Madueke is that player. Ajoba wangulira mipiira egitali obvious, abakubire winning goal eyo, abagireko omuntu, abatebe. So for me, I'm so happy. But now, what is even better? Baina Kai Havertz abaddewo, naye olwokuba babadde bamukozesanga main pressure na biki n'atakola nnyo as expected, but also weighing in the goals. Bakyalina Trossard, bakyalina Martinelli. So what do we have? Nti kati atandise osobola bajjamu noleta seti y'abateebi abapya. Wakyaliwo Jesus eyerwaza naki bw'abanga mulamu, we know what he can do. So now they have depth and strength in depth ne quality in depth. Yonna mwogedde dda. Now, lwaki ntandiseyo? Kubanga mu areas endala nze I've always maintained, for instance, that Arsenal has the best midfield. Why? It is perfectly balanced. Zubimendi is not necessarily a Thomas Partey. Thomas Partey was a bit more aggressive and physical. Destroyer. Perfect for defensive. Zubimendi is the polished Thomas Partey. He does the anchorman role, destroy, defend. Naye ate nga quality ye nga alina omupiira ne mugenda mu maaso is top quality. His background as a Spaniard with the national team winning and everything, tewina kyomuyigiriza, accomplished. Is a winner. Declan Rice, my best midfielder mu England. Sejja mwogerera. Ateeba, azibira, he's a class act, he's world class.
Martin Odegaard, my other player, gwenjagala ennyo as an attacking player, attacking midfielder. When everything goes wrong, bweyeteka mupira neyetebamu, you see what so after a disappointing season last season, wamulaba ku Manchester United guno mupira guwedde. Now kujukiza what he does as Martin Odegaard. Perfect, excellent. Merino, another midfielder, naye kati already yatulagako nti bwe mba short somewhere mu maaso, I can still play a role. That is too much quality in midfield. Too much. Naye atajukira balance on the right, on the left. Eyo balance. Kyenjagala ku Arsenal mu defense nti while there is not so much options kale nti nyingi nnyo mu center back naye ate n'ebweru too much, at least two equally good players. Calafiori eri ne ka Eskeri mu lefti, eno olinayo Timber, olinayo ne Ben White. Kyokka nga te Ben White olumu senga abeerawo ekizibu mu center back, kakati ate oyo is more of a natural center back. Goalkeeper, what can I say? For me, Raya is the best goalkeeper. So when I look at the team, kurupapura nemubikorwa, for me, squad team, the first 16 players, the best team in Premier League, quality-wise, balance. For me, it is Arsenal. So, yeah, Arsenal. Liverpool, there is only one weakness. Kuzibira. But centre back baffe, we don't have enough cover. Combination ya Konate ne Van Dijk, the reason it is increasingly being exposed, Van Dijk tachayina manyi ge yalinanga ne speed ye, reaction ye eri very slow, but Konate waffe takozesa mutwe. He's not an intelligent defender. Yewa physical nti wamanyi genda na genda wali mujeko naye okozesa obwongo tabulina. So reactions ziri slow. It's almost as if abanga alinda Van Dijk abeko kyamugamba. Bw'aba azannya tamanya nti can I keep this position oba nze mbanso kwa ngende supporting tabirina. So what do you see? Ono arrogant VVD waffe who plays like football yamutandikawo. He's too casual, too leisurely. Atukostinga nnyo. So center back yaffe team yonna kasitayite mpira giri direct, either miwanvu oba speed oba ki, we are exposed. I don't have much a problem mu side, ndi happy. Problem yaffe nti atuzanya yenna kati amanye ekizibu kyaffe kiri wali makati. But jukira, thank God nti Ryan Gravenberch akomyewo. Naye batazanye tuzanyisa ba attacking central midfielders ne tubakozesa omulimu gwa anchorman oba omulimu gwa defensive gwe batasobola. Ye weakness yaffe. That's why ekigambo balance nkikozesa nga njogera ku Arsenal naye sikikozesa waffe. Bweva ku ekyo strength ya Liverpool eri mu bintu bibiri. We have too much quality in possession, too much quality going forward. Mu kukozesa omupiira, mu kujjako, mu creating a chances, quality yaffe nyingi nnyo, and then abasobola okuteeba bangi mu tiimu yaffe bangi. Mu kifo kya Nunes yali awesting ennyo, gwe twaleese ali 5 times better composed, a finisher. Obajjukira Firmino ye etikite waffe. Really that classe center forward. Tonna yo muchuyinga ng'ovudde ne ku bigolo gy'ateeba. You can see from the touch, from the movement, from the confidence. Man, he is just oyo twamumaze. Of course Gapco is a goal scorer. Omanyi byakola. Of course Gapco, of course Salah sijja mwogera, he will always be Salah. Kati Makalista muteebi akulie. Kuma fe timu yaffe alina bingi ne byakola mugundi. Kalika Kafrimpongo speed yako na timu ya friend Wits oyo. Oyo ye, I will repeat, omulimu gwe gwa namba 10. Bakiyita kuzanya between the lines. Omulimu gwa Wits si kukuba ndobo, si kulemerako kutakolinga, si kufana muntu. Era mulaba ye because bakyamanyira pace tebanagimanyira. Nendozo mulaba ye era ajja kudduka muno omuzanyi take muleme. He's coming from a background ya Bundesliga physically. So they need time. Naye ekikulu kiri kiti abawala bonna bajja bagamba balwanira omupiira. Fits bajja mugamba gotofayo ne bwotambula. Naye ogumaze mugumuwe. Omulimu gwa Fits ani alina omupiira kati mugumpe. Ye brain ya team. Ebira yonna bino mbikole naye alowoleza team yoli. Kakati ogufunye gumuwe. So when you see him ngali ahanga talina kyalina, it's not to say no he's weak. Clear game plan.
mumuleka abeera available buli kaseera temumukooya naye gwe ofuna omupiira mumunoonye mumugumuwe ebikwata ku how to pass it ani gwalabye that is his pleasure so omulimu gwe ki to play a number 10 egoolo gye twakubye nga tuwangula Newcastle that is the expectation nti 50% or more of Liverpool goals zina kugira mu nsambe eyo mu build up bwetyo because that is the idea abazanyi baffe bonna bali bwe batokyevude kugamba nti weakness yaffe ate yeeyo kubanga ffe kati abazanyi abalinamu hardness eri efa n'omuntu kati batono nnyo batono so when a team fetuna team eri aggressive ng'etwataakinga era gy'otulabe onadduka anaakoyerawo onaagezaako so ekyo Arsenal ekisinga so bwe ngamba nti Arsenal is the leading competitor mba mutuufu the only thing I don't know which is to be tested because yebadde problem ya Arsenal okuva edda ye test yokagirina ku Arsenal this season bana improving ku kya performance zaabwe against the smaller teams they've only played 2 games so I can't say yes or no but over 3 seasons yebadde weakness so I just want to see I have no problem with Arsenal yuzanya team enene by the way they are the best in playing big against big Arsenal yetusinga fenna I just want to see bafunye solution buno obutiimu obutera okubalima kempande bagifunye we can only know after the first round but for me they are ahead of Man City mu competing they are ahead of everyone else they are that good nze mbamatira and I definitely know bagenda kuchallenge for the kitap sininge gitandise kati njaga otukolye top 5 yo ya Premier League ayange nyangu nawe mukugwa obachi je tunamalira tunamalira lugamba nti top 5 yo nze the title is between Liverpool and Arsenal benje okutandikako Chelsea will be there ekikonja kuchwa Liverpool ngina chwa Liverpool so Liverpool Arsenal number 2 Man City number 3 Chelsea jja kuba mu number 4 kati number 5 eri open Spurs sobola okukwakanya simanyi how far Newcastle will play match naye bagenda kugibazanyirawo naye ebina ezo team ngabo enzogende zijja kubamu and if Liverpool beats Arsenal to the title it won't be by more than 3 points but why do I think it's Liverpool over the seasons over a longer period Liverpool showing the consistency in getting points ne mu mipiira emizibu gye badde ina okuluzinga that knack to rescue omupiira ogugenze nga bakusinze bakukubye and why it's because Liverpool's quality mugenda maaso mu butuufu nnungi nnyo Olin tumalirize ne Jose Mourinho n'agamba nti football heritage ngayogera ku Manchester United n'agamba nti obuzibu ku United is football heritage bukyanga avaawo Mourinho yajja n'agenda Van Gaal n'agenda Solskjaer n'agenda Carrick n'akwatamu n'agenda Giggs n'akwatamu n'agenda Moyes n'akwatamu n'agenda Ten Hag aze n'akwatamu n'agenda katuli ku Amorim out yakoze amali 2 ne Grimps what is the real problem ku Manchester United they have failed to find the right coach for the team a right coach that is one they have failed to find the right coach for the team ekyokubiri basooke baddire ekintu kiri nti we are Manchester United tujja kukomawo anyway basooke bajejjemu bambale enkofiira egamba twagwa tuddemu to recreating monster omusajja nga spendinze sente ze bamba anti kati tebamanyi kibakola akuzembwemu kunya kyenkugamba ekyo recreating doesn't mean buying players necessarily bw'otunda ttiimu ya Manchester ebyagifuula kye yali ebyagibuildinga basookera ku kiti basookera ku bazanyi let me remind you the team that created the monster in Manchester was built from the academy players were not known Gary Neville, Phil Neville, Nicky Batty, Wes Brown, Ryan Giggs, O'Shea, Roy Keane yajjamuleta nga gundi, David Beckham. Abasambya bonna bali mu academy ya Man U. People forget that. Nagenda nga anti kati nkulaga nagenda building so by the time Man U started doing what they were kakala tene bafuuka ba star
but bastar abalina a difference. What was the difference? They had been nurtured in the tradition and culture of Man U. We win like this. We don't lose. We are winners. We don't accept defeat. We are fighters. That was it. Kyabalimu. Kiswaza United okugikuba. We don't accept. For me, a draw is a failure. For me, kasita katima kanoka kuba. That is what they were built. Ferguson, anything less than a win, batukubye. That was Ferguson. Webakuba. Every player gwebagulanga, the big names bakulanga, ng'osooka kuyiga bino byenkugambye nti tiimu gyozzeemu nno munnange. Ferguson tekimugandako kuba ku bench emyezi ebiri lwakuba gwe Carlos Tevez, gwe Veron. Ferguson tekimugandako kuba ku bench nti kubanga gwe Veron. There was this culture nti ekikusambisa omupiira ku kisaawe si kuba nti oli musambi munene, si kuba nti gw'otusinga omupiira. Ferguson yasambisanga abasambi abasookanga okubeera one, character, attitude, the willingness to fight and to understand this is Manchester. Bino bya quality byakuguliddeko bijja ki luvannyuma. So the key difference nti today mu Manchester there is nobody there nti bwe mugula abasajja bobadde oŋŋamba essene mumanya bwe bajja kati bajoininga United nga any other team egula abasambi ne bagijoininga. They are not challenged to understand kiki bayingiddemu because tebakirabayo, si kibagiddemu. Bwe bazze tebasanze United ewangula, tebasanze United efiirawo, basanze United eyo nga bweri. Because olaba abazannyi oyo tugambe ko yonana sawa yero kati yasinga movement mu binnyo nayo kaya alikuwa jakisinga kwata omupiira nagera mita midani nga akwatedde omupiira nabe amanga the best goalkeepers ne wazene Manchester omupiira guganye bebasanze kati ekibo kireeta nebayo n'ekizibu ekirala batandika okufuna guno omuze omubi era Ferguson yagulekayo ne gukwata buno bwana bwaffe oyo muleke balina soft gundi banatagambo akaba club tebakyogera wano naye nga sinantagambo ako kubanga bwana waffe bu Rashford bu nankani obo mwana abadde wano bulina obuntuntu bukana kaffe kati ebyo batwalidde time okujja mu club okubagoba ekyo kubanga tebagala kukwata ku bwana bwabwe kati ezo attitude ebyokukola hard work naki ne bwerabira. Now then the pressure giriko ya press no kubeera abavaawo badda ku mawulire bakuuma oluvuma nebayo ekizibu. Ferguson yaleka legacy ey'okuba nti yali creating a fear and respect more refereeing body the community. Truth season I think Man U yayinangayo bwalino 15 oba 2 nga babugobye off the pitch ekyo kyo tebayiza kigaana. Now agamazima bwe gafuluma and some referees started confessing. Yes, bwe batanga confessing nti munaye instructions zimu zavanga mu president wa referee biki. What happened now that there is no strong personality eya Ferguson and there is no longer any personality around United. United and the personality nga Ferguson ye brandi agira bwati nakugira bwati akasajja kanzise. So there is no strong personality to protect the institution. There is no strong personality okubayasinga. Nobody cares about anybody who is around United. Kati what happened? Bano ba referee bakyalina muna kiri ekintu nti owaye bagamba dda nti akatiimu tukaagala. Kati these days Man U 50-50 eziruzinga. Bwe babafuliranga yakagoola akamankwetu tebakyakafuna. Oli bafuna chance naye lebabba era n'ababba. Kati nabo byavaawo. But for me what is the worst of it all? Natanse kugamba nti coach, the failure to get the right coach. Let me tell you. I am one of those people who will tell you nti Ruben Amorim technically coach mulungi nnyo. But I'll say it again. Ruben Amorim profile ye see a Manchester United. He's very good, he's technically competent, naye profile ye Man U club nene. He cannot handle that club. Tasobola. Era bajja mugoba. So Manchester United's failure to have the right man in charge
fitting a profile. I am one of those people who believe it's not going to be safe. Tactical approaches are later. Surely, no jungle. For example, club is Zogendo Samba. No, I must adjust my tactics based on this club. For example, Paul, you can't go to play Liverpool. No, go back at 3. I think a chakola mpira jona. Anti mpira jona chakola. Because ugenda kwesa yanga Momba disana someone 1-on-1. Tosobola. Ndwana ngasamba bano bayolo. Ekyo kiche. Nektike. Bajja mukuba. I know banga adjusting ngono ono from Frank chakoze ngasaba PSG. Ngasaba PSG. Or Spurs. Now deploying 5 at the back. Otasobola bikola tayagala. 5 at the back na mat can't uleyo kai tukole bit bankubire mu penalty. Tayagala. You must adjust nzingamba nenga ye Ruben Amorim. Anyway, tactic wise, that's it. Gwemanya United vimala ko kiseera kinye tukisummarizing because omala biseera. Even United bichuuka, they have the wrong coach. Atakyusa bintu bye byalowooza tactics ze, alowooza nti kyali coach ekyo. Inafuna coaching ali mu Bungereza mu Premier League ndowooza. Ngono Glasgow was Crystal Palace Eddie Howe. Tewali kwabo asobola United. Tewali. Tujidekere banyu. They need bakole time banonye profile entuufu. Profile ya coach wa United jibalina tesobola kumalako era eyo mugireke ebere prediction ya weekend Arsenal ejja ku Liverpool Anfield. Arsenal nduddo jikuba ndoza kati season 3 sijikuba, in fact mu season 3 nze nkubiyemu emirundi 2 ate tulabika anti draws kati zibera ku Anfield, but on Sunday, now that we know that we have serious competitors, tugenda bakuba nenga mugenda kuba mwegolo. It could end 2-1, it could end 3-2. Mugenda kubera mugolo ku end zone. The reason I am saying tugenda bakuba is not because we are much better than them, no. It is because I think that is the statistic we need to put right. Team je tuludde okuba mu league ne ate nga tumanyi tugisinga is Arsenal. When I look at the quality of players we have now, ne baka ya Arsenal, I know Arsenal are very strong one. Mumakati. The weakness ya Arsenal when they are playing a team like Liverpool, nti kakati ba fullback abo abalungi ennyo nga bagenda maaso ate nga they go mu maaso a lot. Mulina obuzibu. You are meeting a team which is very good mu wings. Very good mu wings. Jukira nti Liverpool wingi ogatta ali ku wingi musanvu ne bbiriwe neri nogatta bonna bo baba bajjanga balungi. Maybe the opportunity here is Frimpong mulwadde taliiwo, but yes, number zaffe ziba nyingi nga tujja maaso. So the question is, temutu tegeko ne batuwa ka penalty, temutu weyo ka free kick, ebintu ntu ebyo. Naye manyi physicality mutusinga okubulldozinga awo mutusinga. But the beauty of Arsenal, by the way, and people don't spend much time talking about it, Arsenal yemu ku tiimu entono ezigatta okugaba omupiira n'okukozesa physicality n'onyumirwa omupiira gwabwe naye ate ne bateegaala in terms of natakulekera space ne bakugaba nga bwe bali solid. Naye nga ate basigadde bali solid. Bakikola bulungi nnyo and their danger ku set pieces ate nga fe weakness yaffe era ye threat gye nnina fe weakness ya Liverpool defending set pieces oba kali anything to do with set pieces or directness mwatege emanyi gammwe. So my worry is bwe batandika bino tukoze tutya. Ngenda guwangula 2-1 oba 3-2. Arsenal ngenda wangula omupiira ku Sunday ku Anfield. Arsenal is going to win 3-1. Mulina amanya agajja ku Anfield. Arsenal ngenda nemukuba setwemu ekuba omupiira 3-1. Mwe mulina amanya agakuba 3-1. There is no way Paul can survive. Tabera 3-1 ejabera 2-1. Ku Anfield. Ne gugwanga Arsenal 2 Liverpool 1. Tatugulabire wamu. Ku Anfield. Tatugulabire wamu. Tujja kulabira wamu. Oldi ne subuga sero bane wanene ku gundi ku Media Estate sijamu buza badde mu seke etubireke baka bawangude. Sayina.